თუმანიშვილის თეატრში. აკეთებთ ჩვენ სტუმრებთან რადგან თქვენ იმსახურის უფროსები ცოტა შეზღუდულები, იმათ ყველაზე დაუზარდეთ სტუმრებში ვის გულისხმობ. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ესენი არიან ძალიან ცნობილი მსახიობები. სპექტაკლია და არ ვიცი და მე უნდა ვიზრდო. How long have we known each other? About 10 months? Yeah. Тбилиси имеет особую какую-то волшебную силу, что все, кто там хоть чуть-чуть пожил, хоть какое-то время, или каким-то боком приблизился, сразу заражается этой болезнью тепла человеческого. Фестиваль «Мечта Манишвили», куда мы привезли 4 спектакля. 4. Мне даже в уме не умещается, как это возможно здесь все будет сделать, но стараемся. I'm gonna take you back to my childhood anyway. We had a conversation about that. One time, it was such richness in the matter. Estetikას არ ეხება, ეს არის რომ შეიცვლების ხელოვნება ატარებს თავის თავში, რომ მე მიხარია რომ ჩვენ არ ლაპარაკობთ წარსულზე და ჩვენ ლაპარაკობთ მომავალზე. ამ ფესტივალს ნამდვილად აქვს ძალიან კარგი და დიდი და საინტერესო მომავალი. სცენარიმში მიდი ადამიანი, რომელიც ამ ხელას საქმეს აკეთებს პრაქტიკულად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამ ადამიანმა შექმნა ის ჩემში შექმნა ის მყარი საძირკველი, რომელზედაც მე ავაგე ის რაც შემეძლო ჩემი მიწით ამეკო. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო. ჩემს უდიდეს პიროვნებას. არასოდეს არ მიმიღია არანაირი ჯილდო და ეთყობა ღირ და მოცდად, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო. ეს ჩემთვის ნამდვილი საჩუქარია, იმიტომ რომ ჩემს უძველფასეს ადამიანს ეძღვნება. Want to make the concrete, I can make the concrete. I don't mean to do nobody wrong, because I don't want nobody to buy the things that belong to me. Some things just can't help. You know, something like I talk to her, I gotta keep on the lamp. I'm still thinking about you. And right now. მოკლედ ფესტივალი საჩუქარი ნამდვილად დაბრუნდა და გუშინ დაიწყო რუსთაველის თეატრში. სადაც ქართულმა მაყურებელმა იხილა პიტერ ბრუკის სპექტაკლი, ბოლო სპექტაკლი მისი კოსტიუმი და დღეს ქალბატონი კეთი დოლიძე ჩვენი სტუმარია. და პიტერ ბრუკის მსახიობები და მოდით ან დამეხმარეთ ან თავად წარადგინონ მოდით თავიანთი. Introduce themselves, okay? And we will begin with Tomek. Yes, hello. I'm Thomas and the company manager of the show. მე ვარ კომპანიის მენეჯერი ამ სპექტაკლის, რაც შემსწავლია. Working with Peter since almost 8 years now. 8 წელია უკვე პიტერ ბრუკთან ერთად ვმუშაობ. So I've seen and worked on all the last production. და ბოლო სპექტაკლები ყველა, ესე იგი, ჩემს თვალწინ გაიარა, მე მონაწილეობ პირადად მათ შექმნაში, ვეხმარები პიტერს. And I also the stage manager of the show, so doing many things in the company. Yes. Hi, I'm Ricky. I'm the assistant director and actor in the show.
მე ვარ ვიკი, მე ვარ ასისტენტი პიტერის და ამავე დროს მსახიობი ამ სპექტაკლში. I've been working on the show since February 2012, so from the beginning. ეს არის დიდი ხნის სპექტაკლი 2012 წლის თებერვლიდან ვმუშაობ ამ სპექტაკლში. It started from my work with the show, trying to do auditions in London at the Young Vic Theatre. ლონდონში Young Vic-ის თეატრ Young Vic-ში მე კასტინგში მონაწილეობდი, ესე იგი კასტინგი მიმყავდა უпроსწორად და უამრავი ხალხი გავსინჯეთ, რომ ამ სპექტაკლში აგვერჩია ამ სპექტაკლისთვის. Where Marilyn, Estienne and Peter saw I was working on there and they introduced me to the company in Paris. და მარიელენმა და ესტიენმა და პიტერ ბრუკმა ნახეს როგორ შემიძლია მუშაობა და ამიტომ ამირჩიეს. Wonderful. I am Raphael and I play the piano. მე კიბორდზე და ფორტეპიანოზე ვუკრავ, მუსიკოსი ვარ ამ სპექტაკლში, იმიტომ რომ მუსიკა განუყოფელი ნაწილია ამ სპექტაკლის. ნუ გადაწყვეტილია მუსიკაში რეალურად. And like Ricky, I began to work with them 1 year and a half ago at the beginning of the production. ესე იგი ამ სპექტაკლისთვის მიმიწვიეს და უკვე წელიწად ნახევარია მათთან ერთად მუშაობ. როგორც ხედავთ, პიტერ Brook-ის მსახიობები არა მარტო მისი მსახიობებია, არამედ რაღაც ფუნქციები აქვთ, არა გადანაწილებული ზოგი ასისტენტია ზოგი. And you have also the functions, different functions, not only actor but ჩვენს რეალობაში ძალიან იშვიათად ხდება. In our reality, it's not very usual. და ეს ალბათ განაპირობებს იმას, რომ მსახიობები უფრო ჩართულები არიან თვითონ სპექტაკლის შექმნის პროცესში. Involved in the production. ალბათ რომ პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მეწყინა ის, რომ დარბაზში იყო რამდენიმე ცარიელი ადგილი. და იყო სიხალვათე და მგონი დღესაც თამაშობთ თქვენ. For me it was very upsetting that there were very few but empty seats, but I think today it will be all full. და მაყურებელს მინდა უთხრა, პიტერ ბრუკი არის ერთ-ერთი გამორჩეული რეჟისორი მსოფლიო თეატრის ისტორიაში და ეს ვინც მოასწრებთ ეწვიეთ აუცილებლად. And you have to go and to see the production definitely today. და ახლა მინდა ჩემი აზრი ვთქვა თვითონ სპექტაკლზე და მაინტერესებს მსახიობები თუ დამეთანხმებიან. He's also the poet and he wants to say his impression about the production. ანუ რეალურად მე ესე წარმოვიდგინე, მუსიკა არის აუცარი, შესრულება არის აუცარი, მაგრამ ეს სიტუაცია რო ყოფილიყო ბარში. და ეს ისტორია მოეყოლათ ჩვენთვის პიტერ ბრუკს თვითონ ეს პატარა მოთხრობა, ხომ? გაცილებით დამბიცლავი იქნებოდა ვიდრე სცენაზე მგონი. He could say that if Peter would tell us about this story in this small space somewhere in the bar, maybe it might be more comfortable. It's his opinion. My opinion is completely different. Completely different. არა, ბარისთვის ალექს მე მგონია სპექტაკლი ძალიან ცოდო იქნებოდა, შეიძლება პატარა დიამეტრალურად სხვა შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ მე მგონია რომ პიტერს აუცილებლად სწორი სივრცე აქვს არჩეული, ყოველთვის დიდ სივრცეში თამაშობს ამ სპექტაკლს, როგორც ვიცი. As I know, you always work with this production in the big spaces and the big stages. Not all the time, sometimes on really small stages. That is the point also to be we can adapt the thing to where we play. Everything depends on where we are. We played in many different places. ძალიან ბევრ სხვადასხვა ადგილას ვითამაშეთ, მაგრამ ჩვენ we choose Rustaveli because we wanted to attend as more people as possible. და ჩვენ ავარჩიეთ შეგნებულად რუსთაველის თეატრი, ამათი მოწონებულიც იყო. ჯერ ერთ-ერთი რობიკოს და პიტერის ურთიერთობა ეს არის ძალიან ცნობილი, ძალიან ახლო ურთიერთობა. და ამავე დროს ჩვენ გვინდოდა რომ ეს არაჩვეულებრივი სპექტაკლი რაც შეიძლება მეტ ხალხს ენახა. და ამაში მე მგონი დარწმუნდით გუში რომ ეს ნამდვილად სანახავი სპექტაკლია. კეთილი. მინდა გავაგრძელო რომ მაინტერესებს თვითონ პიტერის მუშაობა მსახიობებთან, იმიტომ რომ რეალურად სპექტაკლში ჩვენ ვხედავთ ძალიან უბრალო, ძალიან მარტივ თითქოს და მარტივ. ხო, თითქოს და. მსახიობების თამაში, რაც ძალიან უცხოა ქართული სცენისთვის. როგორ მუშაობს ბატონი პიტერი მსახიობი? Works with actors or Marie-Hélène because that's when you watch the production, it's so pure, it's so cold simple,
but at the same time, in this simplicity is the very big depth. And it's very sincere acting. I'm going back to, I guess, the beginning of the process. Peter and Marie-Hélène give us parameters in which we can be free within. ესე გვაძლევენ ზუსტ იმას, რაღაცა გზას, ჩარჩოს, მაგრამ შენ შეგვიძლია აბსოლუტურად თავისუფალი იყო შიგ. იმპროვიზაციას. The process is just about being much more open about how we work with them and how we work with each other. ძალიან დიდ თავისუფლებას გვაძლევენ, აი ეს არის მთავარი და ჩვენგან ელოდებიან ძალიან დიდ მას ჩვენგან ელოდებიან უფრო მეც ვიდრე საერთოდ მიღებულია. And I guess it's taking what we have in us and რაც გვაქვს შიგნით, აი უფრო მეც იმას ვიძლევით ყოველთვის. Yeah. ნუ მხოლოდ ეს არის საიდუმლო, იმიტომ რომ მართლა მიკვირს როგორ ახერხებს მსახიობები, როგორ ახერხებენ ასე ითამაშონ. For him, it's really unbelievable how actors manage to play like that. Okay. It's such a simplicity and easiness. It's very, you watch and it's so easy, and you can't even imagine that. It's ძალიან მე მაგალითად მგონია რომ გუშინ ისეთ სრულ ყოფილებას უყურებდი, აი იცით რა ძალიან ხშირად აი მინდა ვთქვა რომ ხალხს ეშლება აი ვიღაცა მითხრა სპექტაკლს მე რომ რაღაცა ველოდი ისეთ აფეთქებას ჩვენ საერთოდ შევეჩვიეთ იმას რომ სცენაზე ყველაფერი უნდა ინგრეოდეს, ფეთქდებოდეს, ბოლები გამოდიოდეს, ზევიდან რაღაც ეცემოდეს, დიდი მუსიკა და ხმაურიანი მუსიკა უკრავდეს და ჩვენ გონია რომ ეს არის რაღაცა ძალიან დიდი მიღწევა თეატრში და ეფექტები და ატრაქციონები ყავს უფრო უყვარს ქართველ. აი პიტერ ბრუკის გენიალობა იმაშია რომ ის უკვე მივიდა ისეთ ზღვრამდე და ისეთ ოსტატობამდე, როდესაც ეს აღარ ჭირდება და მე შემიძლია ეს სპექტაკლი კი არა, საერთოდ პიტერ ბრუკის შემოქმედება შევადარო მიქელანჯელოს ბოლო დროის შემოქმედებას. უყურეთ, აი თუ შეიძლება ორ სიტყვას ვიტყვი, დავითი, როდესაც შედიხარ აკადემიაში, ფლორენციაში, მიხვალ დავითთან, სადაც ყოველი ძარღვი, აი თითქოს ფეთქავს, გონია რომ დაგელაპარაკება, როდესაც უყურებ აი გარშემოული ამ ქანდაკებას, მისი ფიზიოლოგიური სრულყოფილება გაგიჟებს, იმდენად საოცარია და გვერდზე დგას მისი ბოლო პიეტა. მისი ბოლო მონები და ხედავ რომ ეს არის მხოლოდ მარმარილოს ქვა, რომლიდანაც მარტო ხელი ან მარტო ღიმილი დაუსრულებელია თითქოს, იმიტომ რომ მეთქი დაუსრულებლად შეიძლება ვისაუბროთ ამაზე, უბრალოდ მინდა მუსიკოსებს მიუბრუნდეთ, ანუ ჟღერდა და ნინა სიმონე, ხო? სპექტაკლში. ანუ თუ Billie Holiday და ასე შემდეგ, ანუ როგორ მოხდა ამ მუსიკის შერჩევა და ასე შემდეგ. The music in the production. Actually, they work the composer. They worked also with him for the Magic Flute, the previous show. ჩვენ როდესაც პიტერთან ერთად მუშაობდით ჯადოსნურ ფლეიტაზე, აი ეს არის ის კომპოზიტორი, ვინც ეხმარებოდა პიტერს ჯადოსნურ ფლეიტას, როცა დგამდა. აი ამ კომპოზიტორთან ერთად დავიწყეთ მუშაობა, ჯერ კომპოზიტორთან მუშაობა. Called Frank Kravzik, and he have chosen all the different piece of music and built something really amazing. Avarchet სხვადასხვა ნაწარმოებები. Because actually on the paper, if you put all the different tune songs, just the one after, just don't understand how it could work. But in the play, everything makes sense and just amazing. I mean, და მართლა საოცარია you say about the composer. The composer, yes. The კომპოზიტორი არის არაჩვეულებრივი. შესრულებაც არაჩვეულებრივი იყო გუშინ. And you are also amazing. მოდით სპექტაკლის თემაზე ვთქვათ. ანუ გარდა იმისა, რომ ეს არის რაღაც წყვილის ტრაგედია, ეს არის სამხრეთ აფრიკა, აპარტეიდი. აი თუნდაც აი როცა ჯორჯ ობამა არის ამერიკის პრეზიდენტი. რამდენად აქტუალურია ეს თემა დღეს? President of United States. ანუ აპარტეიდის საუბარი. And now to speak about apartheid, of course it's about love. It's about relationship. It's about very deep feelings. But at the same time, this is the time when there was terrible apartheid regime. And how do you think, why Peter choose this when Obama is a president, for example? It's very
How do you think? Who can answer? Why he chose this at this time? Yes. Something he already did with Sizwe Banzi is dead. It was almost 10 years ago. It was also a drama about someone losing his identity to steal the idea of someone else and took his life, but taking the life of someone else give me the right to live, because with his other identity. About the author. No, it's still Kentemba also, but the fact is that it was really dramatic also with someone die at the end. Sorry for. ამიტომ ეს სიკვდილის ბოლოში არა არის აი ამის შედეგი, რომ ადამიანი თხოვლობს სიცოცხლის უფლებას და ამ უფლებას არ აძლევენ. და ამიტომ ერთადერთი გამოსავალია, რომ უნდა წავიდეს ამ ქვეყნიდან. And I don't know if Peter has something personal with South Africa, but I think it's a question he tried to დამოკიდებულება ან სიღრმისეული ჩაღრმავება ვთქვათ აპარტეიდის იმაში ან სამხრეთ აფრიკის პრობლემებში, მაგრამ ეს უფრო არის ადამიანურ გრძნობებზე და მინდა გავიხმურ ჩემმა მეგობარმა როგორ გაიგო სპექტაკლი. მე ბოდიში მაყურებელს უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ Yesterday I was with my friend and I want to pass you his impression. მოკლედ ესე გაიგო სპექტაკლის მორალი, ბოზი დარდით უნდა მოკლაო, უკაცრავად, ამ გამოთქმისთვის. It means that somebody who betrays husband and makes this step, then it means that she has to die for a sorrow. Ricky, maybe have an opinion. Say it to me again, so I'm getting. Which means that she betrayed her husband. Yes. And she's a sinner, so-called. Okay. And then the only way to get forgiveness is to die. Okay. In the novel, it's not clearly explained that Matilda died. This is a point of view of Peter. It's up to the audience to make his own opinion. At the end, it's dramatic. We don't know what, but it's dramatic. It's dramatic. I think that this is about forgiveness. For me, it's about forgiveness. That's the most important than betrayal or not betrayal. მე უბრალოდ მგონია რომ ეს არის პატიების შესახებ სპექტაკლი, პატიების ადამიანის უნარი აპატიოს თუ არაპატიოს. და ძალიან ბევრი უნარი იკვეთება მე მგონი რომ დამოკიდებულებები ასევე რა თქმა უნდა და როცა უკვე გადაწყვიტა და შევიდა ის ქალი უკვე ხო ზუსტად ამაზეა რომ ეს პატიება დაგვიანებულია იმით რომ აი სულ ახსენო მას რა დანაშაული ჩაიდინა. შეიძლება ფიზიკურად არ კლავს, მაგრამ მორალურად პრინციპში მაინც კლავს. Maybe he physically she's not dead, but morally he pushes her to. მაინტერესებს მსახიობებს ასეთ რეჟისორთან მუშაობა. და არ მარტო მსახიობ, აი რას აძლევს? აი ეს გამოცდილება. Is it a big, of course it's a great experience to work with such masters as Peter or Marie-Hélène. For you, for the future of your life, what is it? How do you think to work with such a geniuses? I guess just building blocks. You start at a foundation. And you try to take what you can and learn as a kind of experience. And yeah, we'll just see. I guess it's just really trying to be as open as possible to the experience being in Georgia. Now, may I ask, what is, you're only 2 days here. What is your impression about Georgia? It's a very short time, of course. I think it's a beautiful city, I think. I was around yesterday, walking around, just really engaging. I love the way sculpture is everywhere around you.
ქართულ მაყურებელსაც საინტერესოა როგორ პიტერისგანა ძალიან ბევრი მსმენია ქართულ მაყურებელსაც საინტერესოა როგორ შთაბილი თან დაგვაუწყდა აღგვენიშნან რომ ორი მაყურებელიც მონაწილეობდა სპექტაკლში That's also the decision to participate you grab somebody from the audience აყავთ ესენი სცენაზე აყავთ მაყურებელი და ისინი why it was decided like that I think it stems from an idea of Peter and Marilyn wanting to always connect with people ეს მარიელენის და პიტერის სპექტაკლებში ყოველთვის განსაკუთრებით ბოლო წლების სპექტაკლებში ამას მე დავამატებ ყოველთვის არის სურვილი და მცდელობა რომ მაყურებელი ჩაითრიონ ეს არის პიტერის აფრიკული გამოცდილების მერე ეს არის მას მე ვამატებ ამას კრატოვსკისთან რასაც და ალბათ ანტონი ნარტოვი გატაცებული პერიოდის შემდეგ მე მგონი ქართველი მაყურებელის ჩართვა კარგად მოხდა გუშინ როგორც სცენაზე ასulis ასევე ყველა very good adjustment from the audience. Absolutely. I think it's just it creates the bond that we're trying to go for in each show and every show is different so we've got ყოველთვის ყველა სპექტაკლი ყოველი სპექტაკლი არის სხვადასხვანაირი ხან ვინა მოდის მაგრამ ეს ჩვენთვის არის ძალიან კარგი ექსპერიმენტი ძალიან და დღეს ძალიან დიდი სპექტაკლი მაკაბოდიში რომ დღეს აუცილებლად ბოლოს ჯანსი გაქვთ რომ წახვიდეთ ამ სპექტაკლზე უყუროთ ამ შესანიშნავ ადამიანებს და წამოხვალთ იქიდან დადებითი ემოციებით დამხტული ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს გემშვიდობებით ჩვენ ხვალ დავბრუნდებით ეთერში და დღეს აუცილებლად ნახეთ სპექტაკლი დიდი მადლობა